ঠিক আছে, রসুন বাটা একটু বেশি, ঠিক আছে, বাটা, ঠিক আছে, আদা বাটা, তারপরে যাবে লঙ্কা বাটা, ঝাল যেমন হয় সেই পরিমাণে, হলুদ পাউডার, ব্ল্যাক পেপার, গোলমরিচ গুঁড়ো, হালকা চিনি টেস্ট, নুন, নমক, এটা বললাম না কিবোর্ডে, ঠিক আছে, তেল, ঠিক আছে, আর এটার মধ্যে যাবে ডিম আর কর্নফ্লাওয়ার আর ভেটকি মাছ, ভালো করে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। ডিম যাচ্ছে, ময়দাটা 70টা আছে, যেমন 8টা ডিম যাবে, খাবার সোডা নেই, এই যাবে কর্নফ্লাওয়ার, প্রায় তৈরি হচ্ছে আমাদের।